Mukama waffe Yesu yeebazibwa olunaku lwa leero. May our Lord be praised today. Tumwebaza kubanga tuyimirizaawo atatuwadde obulamu. We thank him because he has given us life. Ndowooza buli muntu yenna alina okumwebaza kubanga afuna tuli balamu tusoma omwuka gwa bwereere. Everyone should thank him because we are still all alive. Tugenda kulaba ekigambo kya Mukama. We are going to look into the word of the Lord. Katusome mu kitabo kya Genesis. That is found in the book of Genesis. Chapter 4. From tutandikire ku lunyiriri olusooka tugenda kumaliza olw'omusanvu. From verse 1 to 4 in the chapter 4 of the book of Genesis. It says in verse 1, Now Adam had sexual relations with his wife, Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, With the Lord's help, I have produced a man. Later she gave birth to his brother and named him Abel. When they grew up, Abel became a shepherd, while Cain cultivated the ground. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry, and he looked dejected. Why are you so angry? The Lord asked Cain. Why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. Story. Now this story eyogera ku baana aba Adam na Eva. It talks about the children of Adam. Eri tugamba Abel. Talks about Abel ne Cain. And Cain. Bali baluganda. They were two brothers. Era be baana basooka okubeerawo mu nsi basooka okubeerawo okuzaalibwa. The first children to be produced in this world. Jukira Adamu Katonda yamutonda. Remember, Adam was created by God. Ne Eva namujja mu lubirizi. And Eve was got from Adam's rib. Okugamba okuzaalibwa bano baana basooka okuzaalibwa mu nsi. But if it's bearing children, these are the first. Olw'okuzaalibwa okulw'ekibi ekyali ekiva ku bazadde baabwe kye baakola. Because of the sin that came from their parents. Abaana bano bafuna obuzibu ne bazaalibwa mu mbeera ey'ebizibu n'okubonaabona. Now they came into the world in the midst of problems. Jukira nti abaana bano bazaalibwa nga Adamu ne Eva bamala kugobebwa mu Edeni. Now they were produced after Adam and Eve being chased away from Eden. Bano baana, now these children, Katonda ali abategekera ebirungi. God had prepared them with the good. Naye ku lw'ekibi ky'abazadde baabwe, but because of the sin of their parents, ne bazaalibwa nga bafulumye mu Edeni. Now they were given birth after the parents were kicked out of. Kisoboka nti singa Adamu ne Eva tebaakola ekibi. It's possible if Adam and Eve did not sin. Bano baana baali bagenda kuzaalibwa mu Edeni nawo ne bazaalibwa nga mu mirembe. Now these children are going to be bared in Eden. Ne bazaalibwa mu bulamu bw'okusalagolinga nga balina okunoonya ekyokulya. Omulala yali mulunzi, omulala yali mulimi. And one of them was a shepherd and the other was a farmer cultivating the land. Kitegeeza ekifaananyi ky'obulamu bw'ozaalibwa mu kiyinza okubeera ensibuko ey'obulamu bw'abazadde bo. Sometimes the way you're being born can also reflect the way your parents used to live their lives. Kitegeeza abazadde bo waliwo embeera gy'olimu nga ogijja ku bazadde bo bwe bakuzaala. Now there are things that you get from your parents that gave birth to you. Naye kibeera kityo kugamba nti gwe osobola okwekutula emiguwa eyo gisika oba egirondola okuva ku bazadde okutuuka ku bulamu bwo. Now how can you be delivered from all those ancestral spirits that are following your parents? Ekigambo kye tugenda kwogerako kijja kuba kiringa ekigamba nti okole birungi ofune birungi. Now the topic of this word is saying that if you will be accepted if you do what is right. Era tugenda kutambulira mu lunyiriri lumu mu nyiriri zino ze tusomye olugamba nti Mukama yagamba Kaini n'amugamba nti bw'okola ebirungi ojja kukirizibwa. Naye bw'obanga tosobodde okukola ebirungi ebiri biri ku lugi olw'omutima gwo. Gw'olina okubikusalawo okubiyingiza oba okubireka ne bikola ki ne byeyongerayo. Now we are going to focus more on the verse 7 in the chapter of the book of Genesis where God told Cain that if you do what is right, you will be accepted. If you do what is wrong, then sin will be crouching at your door, but you need to subdue it and be its master. Obulamu bw'omwana w'omuntu mu nsi mu kufuna emikisa gy'obulamu era n'okusanyusa Katonda era n'okusobola okwebeesaawo mu mbeera eya bulijjo. Now a person's life has to be a life that pleases God and satisfies the will of our Father in this day-to-day life. Bayibuli tugamba nti Katonda n'abuuza
Kayini n'amugamba nti bw'onaakola ebirungi ojja kubeera bulungi bw'ati bwe yamugamba Katonda. Now the Bible tells us that the Lord told Cain that if you do good things you will be accepted. Naye Katonda teyajja kukola ebibi ku bulamu bwa Kayini, yabirekera kumpi ye asalewo ekirungi oba asalewo ekibi. But the bad was also there, so he told Cain that he needs to choose either good or bad. Kitegeeza ku mukono gwalyo guliko ebirungi, ku mukono gwako nokuliko ebibi, olina okusalawo omukono gw'onaatambulirako. Now you have a choice. On your right hand there are the good, and then the left hand there is the bad, so you need to decide where to go. Ekyosalawo olunaku lwaleero mu myaka gy'olina kye kigenda kukola future yo, oba kiba kirungi future erina okuba nnungi, bwe kiba kibi future erina okuba mbi. Now your choice today will determine either your future will be good or bad. Abantu bangi basalawo mu ntandika ne basalawo ekintu kibi. Many start with a bad choice. Then oluvannyuma eyo beginning yaabwe neeba ng'ereesa obuzibu mu maaso g'obulamu bwabwe wali gye balaga. Now their future will also be reflecting where they started. Ensalawo y'osalawo olunaku lwaleero. Now your choice that you're doing right now. Ensobi emu gy'osobola okukola olunaku lwaleero. One mistake like this today eyinza okwonoona obulamu bwonna mu biseera bijja. can destroy your life completely in the future. Sooka otegeere bulungi buli ky'ogenda kukola, buli ky'olowooza nti kirungi oba kibi, otegeere mu maaso kinaazaala ki. Now first understand the things you're doing, either they will bring good or bad in the future. Kyewuunyisa kubanga abantu bamu banoonya ebirungi naye nga tebamanyi kukola ebirungi. Now people nowadays look for good things, yet they don't know how to do the good. Kyewuunyisa okuba omuntu yaagala abantu bamwagale naye nga ye nga talina omukwano gw'okwagala balala. It also shocks that people want to be loved, yet they don't want to love others. Kyewuunyisa okuba omuntu asaba buyambi naye nga ye tasobola okuyamba abantu abaasingako. It also shocks us that people want to be helped, yet for them they don't want to give help. Kyewuunyisa kuba omuntu yaagala abantu omulaga omutima mulungi naye nga tasobola okulaga omuntu eno omutima mulungi. Now people want to be given a very good attitude, yet for them they give bad attitudes to others. Kino kigambo tukiraba nga kigambo kimpi naye kigambo kinene ate ky'amaanyi. It's like something that is summarized that has a very big meaning. Ekigambo kino Katonda kigamba Kayini nga tannaba kutta muganda we. Now this word was given to Cain before he even killed his brother Abel. Kyokka yari amunyiigidde kubanga yari afunye fifa mu maaso ga Katonda. Cain was angry because God favored more Abel. Yari anyiize kubanga yagenda kuwaayo n'awaayo ekitasanyusa Katonda, oli muganda we n'awaayo ekisanyusa Katonda. He was angry because Abel gave a gift that pleased God, yet for him his gift did not please Ekyo ne kireeta obuzibu. Now that caused problems. Kubanga Mukama alina okusalawo okusinziira ku sadaka gye bamuleekedde. Because God had to see the sacrifice that was given by both. Bw'oba osazeewo okuweereza Katonda ekirungi, Now if you have decided to give God what is good, tolina okubuusabuusa Katonda agenda kuddiza ekirungi. you just know that God is going to give you the good you have given. N'omuntu gw'otamanyi mukuweerera ekirungi, Even the people that you don't know, if you do them good, ekyo kirungi ky'osize mu maaso genda kuzaala ekirungi. now the good you have sowed in the future to you will reap it. Abaana bangi bazaala mu family, Many children are being born in the naye family, taata wo bw'aba nga mukambwe, but if your father is rude, nga yali musomesa n'asomesa baana mu bukambwe, when he was a teacher, yet he used to teach in rudeness, ojja kugenda ku ssomero okusoma okugambe taata wo yatubonaabonya. you go to school and the people will tell you that your father used to mistreat us. Kitaawo we yayita n'ayitawo bubi. Where your father passed in a very bad way. Ensobi abazadde bo ze baakola, Now the mistakes that your parents did, ng'olina okugezaako we baayitawo bino oyitawo bulungi, now you need to at least make good instead of making the olina okugezaako ensobi ze baakola gwe n'otazikola, You need to walk in righteousness rather than in the mistakes. n'osobola okutambula bulungi mu maaso ga Katonda. So that you walk in a very good way before the Lord. Abantu bangi mu nsi banoonya ebirungi, Now many people look for good things in this world, era abantu bangi batwala n'okubulamu obulamu bubasanyusa. and they also want to live in a very happy life. Naye abantu batandika mu ntandika yaabwe ne batandika bubi ne bakomekereza bubi. People start in a bad way and they end up in a bad way still. Abalala ne batandika bulungi ne bakomekereza bulungi. Others start in a good way and end up in a good way. Era abalala ne batandika bubi ne bakomekereza bulungi. Others start in a bad way and they also end in a good way. Ayatandika bulungi n'amaliriza bulungi,
Now the one who started in a good one ended up in a good way still. naye atandika bubi n'amaliriza bulungi, And those who started in a very bad one ended in a good way. bagenda kufaanagana. Now they want to look the same. Naye ayatandika bubi n'amaliriza bubi, Now that one who started in a bad way and ended in a bad way, naye atandika bulungi n'amaliriza bubi, and the one who started in a good way and ended in a bad way, abo nabo bagenda kufaanagana. that also looks like. Njagala kutegeeza ekintu kino. I want to let you know about this thing. Entandika yo iyinza kwawukana n'enkomekerezaayo. Your beginning might differ from your end. Okutandika kuyinza kuba kuzibu naye okukomekereza ne kubeera kulungi. Your beginning might be very difficult, but your ending might be very good. Naye byonna bijja kuva mu bikolwa byo. But that all will come from the works of your hands. Katonda gaba emikisa. God blesses. N'emikisa Mukama gy'agaba. But the blessings you receive from God Girina okwegatta n'ebikolwa byaffe ne gisobola okuzaala ekintu ky'amaanyi. come in contact because of the things we do. Omukisa gwa Mukama gwe gubeerawo. Now the blessing of the Lord is there, Ebikolwa byo ne bitabeerawo birungi. and your works are very bad. Omukisa gwa Mukama gugenda kukomekereza nga gufiiridde wali nga tegusobodde okukuyamba mu bulamu bwo. Now the blessing of the Lord will not help you at all. Mukama ayinza okuwa omukisa gw'obufumbo. God can bless your marriage, Naye ng'olina omuze gw'obwenzi. but when you're an adulterous person, Mukama ayinza kuwa omukisa gw'omulimu. God can bless you with a job, Naye ng'olina otulo weebaka bwebasi n'otazuuka kugenda ku mulimu. but you're always sleeping at work. Kitegeezera omukono gwa Mukama guli wano. So you see the hand of the Lord is here, Naye naawe obutuukirivu bwetaagisa wano. but you also need to walk in righteousness. Omukono gwa Katonda. If the work of the Lord, Kankubula ekintu kino. let me tell you about this. Bayibuli etugamba nti Katonda teyagala sapooti amusapootinga. God doesn't need any support. Naye bwe kituuka ku mikisa gyaffe gye tulwanira kufuna wano mu nsi, But when it comes to the blessings we yearn to get in this world, sapooti yo egenda kwetaagisa. there comes your support. Naye sapooti yo tegenda kwetaagisa okusapootinga Katonda. But your support will not support God. Sapooti ejja kwetaagisa okwegatta n'omukisa gwa Katonda gisobole okukuyamba. So your work of hand will also become with the blessing of the Lord, and things will work out well. Katonda bw'akulanga olina okuyaayaana okukola ebirungi. Now, if God sees that you're yearning to do the good, Katonda aleeta omukisa n'akuteekako. God brings the blessing and Ebintu byo ne byongera ne bibeera bulungi. everything goes out well for you. Naye Mukama bw'alaba nga tofaayo oli mwonoonyi oli awo toyagala n'okumanya ebigenda mu maaso okugamba okukola ebirungi. But if God sees that you're only misbehaving, Omukisa gwa Mukama guyinza okuyimirira ku bulamu bwo. so he will seize the blessing, Oba omukisa gwa Mukama ne gusobola okubeerawo naye nga tegusobola okuyamba. or the blessing will be there, but yet it is not helpful to you. Bw'ova olaba Katonda yagamba Kayini n'amugamba That is why God told Cain, nti buli kimu kyonna okirina gw'olina okwesalirawo. you all have the decisions. Omukisa weeguli There is the blessing, n'ebibi gyebiri ku luggi lw'omutima gwo gyebiri bitudde bikulinze. but there is also sin that is waiting for you. Naye onaakola ki osobole okulwanagana n'ebyo obiwangule? But how would you conquer all that? Tewali muntu n'omu asobola okutwala ku kirungi nga tasoose kulwana. There is nothing good that you come against before you fight. Tewali muntu ayinza okutwala ku birungi nga tasoose okuyita mu mbeera. Now, before you reach the good, you need to fight. Wano oyinza okubizaalibwamu n'obiraba nga byajabuzi, You might be born in problems, naye bw'otasobola okubikiipinga bulungi bijja kwonooneka. but if you don't maintain, things will work out. Kitegeeze ky'olina okukola ku bulamu bwo. So this is one thing that you need to do. Olina okutegeera Katonda kiki kyayogera mu kigambo kye. You need to know, what does God speak in His Era word. buli kigambo ky'osomye n'okirowooza ng'ekigambo ky'amaanyi ku bulamu bwo. So every word you read, you need to know about it in your life. Katonda yagamba Kayini. God spoke to Cain. Kayini singa yawuliza ekigambo kya Katonda, If Cain had listened to the Lord, yali tagenda kutta muganda we. he wouldn't kill his brother. Era bwe mala kutta muganda we, But after killing his brother, yatandikira obulamu bwa kubonaabona. now he started a life of suffering. Kitegeeza kwata okubonaabona kwa taata we ne maama we. Because the suffering came from the father and the mother. Ayongereko kubonaabona kuvudde ku kibi ky'akoze. Plus also the suffering that comes from the sin he has committed. Bw'olokoka abazadde bo nga tebaali balokole, Now if you become saved before your parents, otandika kulwanagana okulwanyisa emirandira gy'ekibi ekyava ku bazadde bo. now you start fighting all those bad behaviors from your parents. Naye nga obulamu bwe bwe bubanga buli mu butuukirivu, But if your life is in righteousness, gweoba olina omukisa gw'okuwangula kubanga ebya taata wo n'ebya maama osobola okubirwanyisa n'obiwangula. you have many chances of conquering because of the righteousness you have. Naye okulumbirwa kw'amaanyi kuva ku gwe mu mutima gwo munda mu gwe.
But you need to play the big part in you. Era Sitaani bw'ayagala kukuwamba, Now, if Satan wants to take tayinza kukozesa omuntu mulala. he doesn't use any person. Ayitira munda mu gwe. He just uses you. Ensobi omuntu y'akoze, The mistake that a person does, osobola okugira n'ogitegeera. you might see it and understand it. Naye kiba kizibu nnyo omuntu kutegeera ensobi gy'akoze. But it is very difficult for a person to understand the mistakes they do. Okujajinga abantu batwetoolodde, Judging people that are surrounding us, kitwanguyira mangu. it is very easy for us. Naye ffe tusobola okwejajinga. But we cannot judge ourselves. Bw'ova olaba bulijjo tweraba mu bifaananyi birungi. That is why in most cases we see us as good people. Obulungi bwo obumanyi, We know the beauty, naye obubi bwo tobumanyi. but we don't know the worst in us. Era tewali muntu gwe ndaba mu nsi ayeetegedde nti mubi. Now there is no one that I know that they know themselves as bad people. Omuntu n'owagezaako okwogera ku bubi bwo, Even though someone tries to tell you about the worst, bwe bagamba nti olina obusungu, and if they tell you that you're so angry, ogamba nti bampaayiriza. you say that maybe they are. Bwe bagamba nti oli mubbi, If they tell you that you are, ogamba nti you bampaayiriza. say that they are only telling you. Muntu bw'agezaako kusonga olugalo mu nsobi zo, If someone pinpoints up on your mistakes, kubanga ensobi zo toyinza ozitegeera, because you cannot understand your mistakes, gwe osigala ng'otunula ensobi z'abalala, you look at the mistakes others do, olaba abalala bye bakola bubi ne bye bakola bulungi, you see what others do good and what. era n'otandika kubateeka mu madaala, ku mitendera, kugamba ono mulungi, ono mubi, ono akola bw'ati, n'okola bw'ati. And you start putting them in levels. Naye gwe tonnaba kutegeera ensobi ziri ku bulamu bwo. But you cannot understand the mistakes you do. Ekigambo kya Mukama kyetaagisa The word of God is needed okututegeeza ensobi ziri ku bulamu bwaffe. to let us know about the mistakes we do. Era Katonda bwe mala kwogera ne Kayini, Now, after God talking to Cain, singa Kayini yakwata ekigambo Mukama kye yamugamba, if Cain had understood the word of the Lord, kyali kigenda kumutegeeza ekkubo ly'alina okutambuliramu. now it would enlighten his way that he was going to, N'asobola okwetegeera, and then he would understand n'asobola okutegeera embeera gy'atambuliramu. and know the situation he's walking in. Ebiseera ebisinga abantu baagala kukungula naye nga tebaalima. In most cases, people want to harvest, yet they did not sow. Era okukungula kiwooma naye okusiga kimenya. Sowing is very hard, but harvesting is very good. Ogenda ku mulimu ng'okaaba ng'oli bubi, owulira tolina amaanyi gazuuka mu kitanda naye omwezi gwe guggwa nga wagendako omusaala, owulira oli musanyufu. Going to your job, you feel it is very difficult, but when they are going to pay you, you're so very happy. Abantu bangi basiiba nga bagamba baleetera boosi baabwe ensonga zibagaana kugenda kukola, naye ng'omwezi gwe guggwa bagenda ku akawunti kunoonya ssente oba zaatuusewo. People always have reasons for why they do not work, but when the time for paying comes, they are always at the account looking for money. Boosi akukubira ku ssimu nkubuuza eby'emulimu n'omugamba ndi n'oyogera eddoboozi ly'omuntu mulwadde. Your boss calls you and then you try to tell them that you're sick. Akugamba gundi Calls you wangi, and then you speak. n'oyogera ng'omuntu yalwala n'abeereyo n'asigala wansi ali ku drip. Sounding like a person who is bedridden. Naye n'obeera ku drip ne bakugamba omusaala gutuuse ku akawunti. But even though you are being on a drip and Oyinza kweteeka n'ecupa n'ogenda nayo ku banka. they tell you that your money is on the account, you might go with the drip. Kubanga abantu baagala ebirungi, Because people love the good things, n'abantu baagala okukola obulungi. but they don't want to do that good. Tewali kirungi ky'ogenda kufuna nga tewakola kirungi. There is nothing good you're going to receive before you do the good. Tewali kirungi ky'ogenda kufuna nga tewasiga ekirungi. There is nothing you're going to reap yet you do that good. Bw'ogezaako kuweesa abantu bakwetoolodde omukisa, Now, if you try to bless those who are surrounding you, bw'ogezaako kufuukira abantu omukisa, now if you try to be a blessing to people around you, naawe ojja kufuna abantu bakufuukira omukisa. there will be people that will be a blessing to Naye you. bw'ofuukira ekisiraani abantu bakwetoolodde, But if you become a curse to the people around you, naawe ojja kufuna abantu bakufuukira ekisiraani. there will be people who will be a curse. Bw'obonaabonya bano, Now, if you mistreat others, naawe ensi ejja kubonaabonya. the world will also Ne mistreat you. bw'okola ebirungi, But if you do good, naawe ojja kufuna ebirungi. you will also receive the good. Mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Nsaba olunaku lwaleero I pray that today otegere ku bulamu bwo that you understand nti embeera gy'olimu that the situation you eva are ku nsigo ze wasiga emabega, at times comes from the seeds you sowed way back, ebibala by'olimu okulya olunaku lwaleero the fruits you're eating right now biva ku bulamu bwe wakuliramu, comes from the life you have, biva ku nsigo abazadde bye baasiga, comes from the seeds your parents, naye wandibadde oyiga kusiga obulungi, but you need to sow very well. wandibadde oyiga okukola obulungi, You need to learn to do the good, nawe Mukama n'akukola obulungi. and then God will do you good. Katumaliza tusome ekigambo kino. Now, as we are winding up, let us read this one. Tugenda kusoma mu kitabo ebbaluwa ya Yokaana eyokusatu. Now, we are going to read in the epistle of John,
chapter 1. The third episode of John, chapter 1. Tugenda kusoma verse 11. Now we're going to read the verse 11. Katusomere mu linnya lya Yesu. Now, verse 11 says here in the episode of John 3, 1:11, it says that, "Dear friend, don't let this bad example influence you. Follow only what is good. Remember that those who do good prove that they are God's children, and those who do evil prove that they do not know God." Kati Yohana we yawandika eno baluwa. Now, John wrote this letter Ng'ayagezaako okugamba ebigambo bino bye tusomye. now trying to show us about the words that we have read. Era yanyonyola bulungi n'agamba nti bw'ogezaako okukola ebirungi And he explained it to us that if we do good, ojja kufuna ebirungi nga bwe twasomye mu Genesis. we will reap the good, just like we read in Genesis. Agamba weegezeeko okukola ebirungi That we should try at least to do the good. kubanga akola ebirungi ye mwana wa Katonda ba ye Katonda gy'asanyukira. Because the ones who do good are the ones that God are pleased. Era oyo wa Katonda w'asanyukira And those that God is pleased with, naye alina okufuna ebirungi. they also need to get the good. Waliwo abantu bakola ebirungi, Now there are people who do good. Of course. waliwo n'abantu bakola ebibi. There are also those that do sin. N'enjagala olunaku lwa leero But I want today olabikemu abo balina okukola ebirungi. to be among the people who do good. Tosanyukira kulaba ebirungi nga bikugwako bugwi. Don't just be happy of people who do bad. Bantu baagala ebyamagero bivudde ebize buzi nga tamanyi gye bivudde. People just want miracles from anywhere. Gwe kola ebirungi just osirike, okola ebirungi osirike. Just do the good and just keep Olinde mu maaso ebirungi bijja kunoonya. and just wait ahead of you. The good, Ebirungi bijja kujja buzi. the good will just come. Bw'okola ebirungi Now if you do the good, ojja kufuna ebirungi. you receive. Bw'okola ebirungi ojja kufuna ebirungi. If you do good deeds, you receive the Naye good. bw'okola ebibi ojja kufuna But ebibi. if you do bad, you reap the bad. Saagala abantu babalimba. I don't want people to deceive you Saagala enjiri ze babagamba nti mujja kufuna ebirungi ate nga mukyali mu bibi. about the gospel that tell you about you're going to receive the good, yet you still. Njagala kutegeeza amazima ga I Katonda. want to tell you the truth of the Lord. Ekyosiga ky'ogenda kukungula. What you sow is what you reap. Bw'onywa omwenge n'otamiira n'ogenda oyenda buli w'osanze, Now if you go and drink and become drunkard and start, ojja kusiraana, you will end up becoming togenda sick. kubeera n'obuvunaanyizibwa. You will be so hopeless. Naye bw'okola bulungi ojja kuba omusajja w'amaanyi, omukyala w'amaanyi w'obuvunaanyizibwa. But if you do the good, you'll be a honored person. Ojja kuzaala abaana b'omugaso You will give birth to honorable abasobola children okuyamba eggwanga ne bayomba ne family yo. that will help the family, and Era nawe ojja kukola ebyafaayo, abantu bangi bajja kutegeera nti wabeerawo mu nsi. and you also be known because of the good you did. Ku mulembe gwa Nuwa abantu baaliwo bangi naye tebaboogera, bayogera Nuwa yekka. In the times of Noah, people did bad, but Noah is the one that is recognized because he did the good. Ku mulembe gwa Yokaana, Katonda yayimusa Yokaana n'ajja okutegekera Yesu, Yokaana n'asigala ng'ayogera mu byafaayo. In the times of John, it is only John that is being pronounced in the Bible because he was prepared by the Lord. Kola ebirungi ofuuke amaanyi mu linnya lya Yesu. Do the good and you'll be Kola mighty. obwo bulungi ofuuke ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Do the good and you'll be. Kola ebirungi naawe ofuuke omuntu abantu gwe basobola okulabirawo. Do the good and you'll be a person that is recognized. Mukama kwa omukisa mu linnya lya Yesu. May the Lord bless you in the name of Jesus. Amiina. Amen.